Greek Glossonauts. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα live /podcast των Glossonauts. Είμαι ο οικοδεσπότης σας, Κωνσταντίνος, και σήμερα πιστεύω ότι θα μάθουμε και θα μιλήσουμε μαζί πολλά ελληνικά. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, as always, we start with Where are you? Πού είσαι? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πού είστε και εγώ θα το διαβάσω για εσάς. Welcome everyone and welcome to the Glossonauts podcast / Instagram live. For those of you who just joined, who just tuned in, I am Konstantinos, your host, and this is a special Instagram / podcast live based on Google reviews. Woo! Κρήτη. Ξεκινήσαμε. Για να δω. Σε ποιο μέρος του κόσμου βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Εγώ είμαι στην Ξάνθη. Στο στούντιο μου. Πού είστε εσείς λοιπόν? Σερβία. Η φίλη μου η Σάνια είναι στη Σερβία. Πριν Πάρος, το πολύ όμορφο αυτό νησί. Κρήτη. Κύπρος. Χόλα, Μεξικό. Γεια σου Μιρέγια, στο Μεξικό. Oh, the first USA, Tennessee, United States of America, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Σαν Σεμπάστιαν, wow. Νέα Ζηλανδία, φίλε μου, γεια σου, στη Νέα Ζηλανδία. Wow, στην άλλη άκρη του κόσμου. Wellington, New Zealand. Να είσαι καλά, στην υγεία σου. Cheers! Κι άλλος από το Μεξικό. Αθήνα, έχουμε έναν γιατρό ο οποίος είναι από την Αθήνα, ο οποίος κλαίει μάλλον, δεν περνάει. Καλά, ζορίζεται ο γιατρός. Γιατί ζορίζεσαι, γιατρέ? Για να δω. Πού είστε? Σε ποιο μέρος του κόσμου βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Να πω ότι οι γλωσσοναύτες είναι σε όλο τον κόσμο. Έχουμε γλωσσοναύτες σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη γη. Σε όλη τη γη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν και μιλάνε ελληνικά και γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ με το πειρατικό μας, το γλωσσοναυτικό πειρατικό μας, για να μάθουμε και να μιλάμε ελληνικά. Στη Σουηδία, χαιρετίσματα στην Σουηδία. Από ποια πόλη της Σουηδίας? Βουλγαρία, πάρα πολύ ωραία, χαιρετίσματα στη Βουλγαρία. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Η Ξάνθη από τη Βουλγαρία είναι 1 ώρα απόσταση με το αυτοκίνητο. Ρουμανία, Τορόντο. Λοιπόν, σήμερα θα συνεχίσουμε την θεματική μας με τις αξιολογήσεις και για όσους ή όσες δεν ήσασταν στο προηγούμενο επεισόδιο θα σας εξηγήσω τι κάνουμε. So for those of you who were not in the previous episode, I will explain to you what are we doing here. So you know that I'm a foodie. Μου αρέσει πάρα πολύ το φαγητό and especially street food. But not only street food, ταβέρνα, εστιατόρια, whatever. And in this series, I am choosing some γυράδικα, εστιατόρια, ταβέρνες, μαγαζιά με φαγητό in my town, in Xanthi. And we are watching the reviews and we try to practice and, you know, learn more Greek based on these reviews.
Η μητέρα μου είναι από τη Μυτιλήνη και ο πατέρας μου από Ριζοκάρπασο, Κύπρου. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε μια πολύ ωραία παρέα σήμερα. Για γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιοι από εσάς ήσασταν και στο προηγούμενο live. So, okay, write if you were in the previous live, in the Google Reviews live. Σήμερα έχω διαλέξει ένα εστιατόριο. In the previous episode, I chose a γυράδικο and we talked about some interesting comments. From 1 star, we saw a very low star, a very low review, and the best review, which is 5 stars. And today, we will see a review in one of the most famous. By the way, what is the word for famous in Greek? If you know, write in the comments below. How do we say famous in Greek? So today we will see, I think, one of the top 5 most famous restaurants in Xanthi. If you want, I can share the name of that place. Diasimos, exactly. Diasimos. Diasimos, the masculine, diasimi, feminine, diasimo, neutral. You know that in Greek we have 3 genders. All of those have specific endings in nouns, adjectives, whatever. So, if you want to, I can share the name. Okay, in the previous episode, I didn't share the name of the γυράδικο. But, you know, I changed my mind. So, if you want to learn the restaurant that I'm gonna talk about, I can share the name if you want. So, let me know. Πείτε μου να ξέρω. It is very funny because we have this little... Okay, I'm the only one who speaks, okay? Μιλάω μόνο εγώ, μιλάω μόνος μου. But it's very funny because with your interaction and your comments, it's like I have company with me. So let's keep it live and fresh. If you have any questions, please let me ask. Please ask me. Okay. Πες μας, κάποιος θέλει να μάθει. Okay. So, πες μας, we have many curious Glossonauts here. So the place is called, το μαγαζί λέγεται, κι άλλος λέει πες μας. Keep speaking. Okay, θα πω. Το μαγαζί λέγεται, είναι στην Ξάνθη και λέγεται Meze Bar. Το όνομα του μαγαζιού είναι Meze Bar. Το όνομα του μαγαζιού είναι Meze Bar και σήμερα θα δούμε μερικές κριτικές. Let me recap this real quick. What is the steps? Do you remember the steps for the reviews, the Google reviews? Χαιρετίσματα στο Μεξικό. So step number 1 is we search for the place. Okay, we are doing a Google search. Κάνουμε αναζήτηση στα ελληνικά. And we are focused on the Google reviews. In Greek it is αξιολογήσεις. Αξιολογήσεις. And we have from 1 star, 1 αστέρι to 5 stars. 5 stars, 5 αστέρια for the best critic. So here where we, okay, Meze Bar, it is a very beautiful place. Okay, it's a very beautiful, I could say εστιατόριο. So guys, do you know what is the difference between a taverna and εστιατόριο? What is the difference between a taverna and εστιατόριο? Ποια είναι η διαφορά? Ποια είναι η διαφορά μιας ταβέρνας με ένα εστιατόριο? Οι διαφορές είναι αρκετές.
Okay. Oh, 5 stars for Glossonauts. Okay, thank you. Η ταβέρνα, μας λέει η Diana, είναι πιο παραδοσιακή. That's right. Taverna is a more traditional place where you can find more local food, more traditional food, more comfort food, whatever. And on the other hand, εστιατόριο is like, you know, more classy. Είναι λίγο πιο επίσημο το εστιατόριο. So one very important difference is this. Also in terms of money, guys, what do you think? Which is more expensive, a taverna or εστιατόριο? What do you think? Τι είναι πιο ακριβό? Oh, we have another question. Any series on YouTube to learn Greek? Guys, there is the official site, which is called Earthflix, like Netflix, it's Earthflix. Earth is the national Greek TV. So type Earthflix. If you type Earthflix, you will find many Greek series. Free, of course. Εστιατόριο. Okay. Το εστιατόριο είναι πιο ακριβό. That's right. Το εστιατόριο είναι πιο ακριβό. Έχει καλά κρασιά, έχει καλό φαγητό, έχει σεφ. Στην ταβέρνα δεν έχουμε σεφ, έχουμε write in the comments. What do we have in taverna? How do we call the taverna is cheaper, okay. How do we call the cook in a taverna? It is not a chef, grandma, yeah. Okay, that's a good one. That's a good one. Many times you find γιαγιάδες and παππούδες cooking in a taverna. Cooker in Greek. Servitori is the people who work in service. I think someone told this. The question is, how do we call the cook? The person who cooks, actually. How do we call the person who cooks in a taverna? We call μάγειρας. Ο μάγειρας, but if it is a woman, if it is a female, what do we say? Come on, give it to me. Give it to me. Μάγειρας is the male, okay, for masculine. How do we call the woman, the feminine of μάγειρας is μαγείρισα. Πάρα πολύ σωστά. Μαγείρισα. Guys, Greek is all about suffixes. The endings are very important in all words. From verbs. Μαγείρισα. Μπράβο, μαγείρισα. Okay. So, we found the spot and let's start with the reviews now. I'm on Mezebar, I'm scrolling down. Oh, I found a very good 2 stars review. 2 αστέρια. I'm reading it to you. Μέτριο προς κακό φαγητό. Κρύο και σκληρό το σνίτσελ κοτόπουλο και στη μερίδα με το ψαρονέφρι μετά από αρκετό ψάξιμο ανάμεσα στα μανιτάρια και τις πιπεριές. Ναι, βρήκαμε το δείγμα του. Το ταλαγάνι και η σαλάτα μεζέ ικανοποιητικά. Guys, I always enjoy so much reading these reviews because many times, like the Rafaela here who writes this critic, you know, has let's say playful atmosphere with a lot of humor, and this is what she is doing here. I'm gonna read again and we will try to translate together. So Rafaela, who actually gave 2 stars out of 5, says, or actually writes, μέτριο προς κακό φαγητό. This is a very nice opportunity for the... How do we rate something? So, if it is bad, we say... How do we say something that is bad? Bad quality, low quality. We say κακό. Κακό. Κακός, κακή, κακό. If it is medium quality, we say μέτριο.
If it is good, we say καλό. So we have κακό, μέτριο, καλό. Rafaela in the review says μέτριο προς κακό. So she's very precise. She says it is medium to bad. Okay. Μέτριο προς κακό φαγητό. And she continues, she writes, κρύο και σκληρό το schnitzel. The schnitzel is cold and very hard to chew. Σκληρός. Σκληρός is also tough and hard in Greek. Σκληρό και κρύο το σνίτσελ κοντόπουλο. Oh my god. Guys, this is a very bad experience. This is a very bad experience. Come on. Life is too short for a bad cooked schnitzel. And she continues. Και στη μερίδα με το ψαρονέφρι. Now, focus on this thing. She's using humor right now. And she says, στη μερίδα με το ψαρονέφρι. By the way, μερίδα. What is μερίδα? We saw this. What is μερίδα? Write in the comments what is μερίδα. So, μερίδα is the... What is μερίδα? What is μερίδα? Η μερίδα. Μερίδα. Portion. Yeah, bravo. Portion. So, she writes that και στη μερίδα με το ψαρονέφρι. By the way, ψαρονέφρι is a very, according to my opinion, it's the most flavor. It's the best cut in pork meat. It's a very delicate and very flavorful pork meat. So, μερίδα με το ψαρονέφρι, μετά από αρκετό ψάξιμο ανάμεσα στα μανιτάρια και τις πιπεριές, after a long search in the mushrooms and the peppers, ναι, βρήκαμε ένα δείγμα του. Yes, we find the small part of the schnitzel. Oh my god. Okay. So, this is a comment, an implicit comment saying that, you know what, the schnitzel was very πάρα πολύ μικρό, very small. And she continues, το ταλαγάνι και η σαλάτα μεζέ ικανοποιητικά. Guys, what is ταλαγάνι? Do you know what is ταλαγάνι? Come on, you food is out there. Τι είναι το ταλαγάνι? Μπορείτε να μας πείτε? Το ταλαγάνι, ταφ, αλφα, λάμδα, αλφα, γάμα, αλφα, νι, ιώτα, το ταλαγάνι, είναι τυρί. It's a type of cheese. Very tasty. But in order to eat it, you need to cook it. To grill it, actually. Cheese. Μπράβο. Το ταλαγάνι και η μεζέ ικανοποιητικά. So, ταλαγάνι cheese and salata meze bar. Obviously, it's a signature of the place there. Ικανοποιητικά. They were decent. Ικανοποιητικός is like decent. Like, okay. Όχι κακό, όχι πολύ καλό. Somewhere in the middle. Ικανοποιητικός. Μέτριος. So, that was Rafaela's comment. And I will read also a 5-star one, okay, and we will finish this beautiful live/podcast. So, a 5 stars. Let me find a nice 5 stars. Okay, I find the 5 stars from Yannis. Says, φοβερό μαγάζι στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Τρομερή ατμόσφαιρα και φοβερή εξυπηρέτηση από το προσωπικό. Η Αλεξάνδρα που μας εξυπηρέτησε ήταν πολύ καλή, καθώς και το άλλο το κορίτσι που μας σέρβιρε. Τρομερή η ποιότητα των φαγητών και οι τιμές πολύ προσιτές. Σίγουρα από τα καλύτερα μαγαζιά που έχουμε πάει και προτείνω ανεπιφύλακτα. Wow, that's a very satisfied customer.
Φοβερό μαγαζί, great place, στην παλιά πόλη της Ξάνθης, in the old town of Xanthi. Τρομερή ατμόσφαιρα, incredible atmosphere. You see what I did there? Atmosphere. Και φοβερή εξυπηρέτηση, very good service από το προσωπικό. Η Αλεξάνδρα που μας εξυπηρέτησε ήταν πολύ καλή, καθώς και το άλλο το κορίτσι που μας έρβηρε. So, Alexandra was very good in service, so that's the name of the girl there who served them. Τρομερή ποιότητα των φαγητών και οι τιμές πολύ προσιτές. So, very good quality of the foods, η ποιότητα των φαγητών και οι τιμές πολύ προσιτές. Come on guys, it's a very nice word to add in your vocabulary. Προσιτές τιμές. Προσιτός is somewhere, someone, something, I don't know, that is reachable. You can reach it very easily. When we use it for prices, it means affordable. Προσιτές τιμές. We can also use this for people. For example, ο Γιώργος είναι προσιτός άνθρωπος. Ο Γιώργος είναι προσιτός άνθρωπος. Meaning that, you know, Γιώργος is a very friendly, a very open person. That is a very nice word. Προσιτός, I'm spelling it. Π-ρο, όμικρον, σίγμα, γιώτα, ταφ, όμικρον, σίγμα. Προσιτός. And Γιάννης finishes with σίγουρα από τα καλύτερα μαγαζιά που έχουμε πάει και προτείνω ανεπιφύλακτα. That is one of the best shops we have been and I suggest it without doubt. Okay, το προτείνω ανεπιφύλακτα. You have to go there. I suggest this 100%. Okay, so we saw a 2 stars review and a 5-star review. I always say this. Focus on real life, on everyday communications. Google reviews is great for this. However, don't stay in the translation that is automated in the Google. It's not very accurate. So that's what we are doing here. We are focusing and we are analyzing these small chunks of speech, but they are very important, and you see how many information is there. How often do you have these lives? We try to do this every Sunday. Every Sunday, 8:30 Greek time. If you like it and you think that it is, you take value out of this, I have to tell you that we will post this. Okay, we will post this live in actually 3 platforms: Instagram and YouTube. So, okay, 2 platforms: Instagram and YouTube as a podcast series. And 3 platforms. And we will upload this in our Spotify. And if you are a listener and you prefer listening, you can listen to this in our podcast. Okay, try to find Glossonauts. You can find us everywhere, guys. We are everywhere, literally. In all social media, you just need to type Glossonauts. Okay, Glossonauts. We are a team of passionate philologists, linguists, teachers, educators, trying to inspire you learning Greek, practicing Greek, thriving in Greek. And thank you very much for watching this episode. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχουμε καλή εβδομάδα. I wish you all a very, very power and good and magical and fantastic week. And we are here to promote Greek learning all over the world. Thank you so much and see you in the next episode. Ευχαριστώ πολύ. Greek, Glossonauts.